I'm your host this evening. Я сегодня провожу этот вечер. I'm here to help you evolve in your spiritual life and help you develop your love for Krishna. Для того, чтобы помочь вам в вашем духовном развитии и обретении любви к Кришне. So in that sense, I am your servant. В этом смысле я ваш слуга. We say in Bengali, Dashoshmi. Dashoshmi means I am your servant. В Бенгалии говорят «Дасосми», я ваш слуга. So this evening, we've decided, well, I was trying to decide which subject matter to speak on. Сегодня вечером, размышляя, на какую тему лучше всего обсудить. There's 700 verses in the Bhagavad Gita. Бхагавад-гите 700 стихов. The Lord's own words. Это слова Верховного Господа. His instructions to all of us how to advance in Krishna consciousness, particularly in this age in which we live, Kali Yuga. Наставление для всех нас, как продвигаться в сознании Кришны, особенно актуальное в наш век Кали-югу. And there's 18,000 verses in the Srimad Bhagavatam, which is a postgraduate study of Krishna consciousness. The Bhagavad Gita is the ABCs, and the Bhagavatam is the XYZs. There's enough information in these two literatures, the Gita and the Bhagavatam, that we could study those two books for many lifetimes and not even complete the study. В этих двух произведениях настолько много духовной информации, что можно изучать их всю жизнь и так и не закончить обучение. So I had a choice of it's too loud. I had a choice of 18,700 verses to speak from. So I chose one from the Bhagavatam, which centers around the glorification of chanting Lord Krishna's holy names. Because my student, Uttam Shloka, he suggested, let's speak about the holy names. And that, of course, is our main activity, chanting Hare Krishna. And it's our favorite activity. So the more we hear about that chanting, the more shraddha, the more faith we get in the process of singing the names of God. So this particular shloka is from the first canto of the Bhagavatam, I think the 8th chapter. Must be what, text 36 or text 36. So I'll chant the Sanskrit. Shrinvanti gayanti grinanti abhikshanasha smaranti nandanti tavahitam jana taeva pasyanti achirena tavakam bhava paravaho paramam parambujam. Translation: O Krishna, those who continuously hear, chant, and repeat your transcendental activities, or take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death. О Кришна, те, кто постоянно слушает и повторяет рассказы о твоих трансцендентных деяниях, воспевает их или испытывает наслаждение, когда это делают другие, несомненно, созерцают твои лотосные стопы, которые одни способны положить конец круговороту рождения и смерти. Purport: the Supreme Lord Krishna cannot be seen by our present conditional vision. In order to see him, one has to change his present vision by developing a different condition of life, full of spontaneous love of Godhead.
состояние бытия и наполнить его спонтанной любовью к Богу. When Sri Krishna was personally present on the face of the globe, not everyone could see him as the Supreme Personality of Godhead. Когда сам Шри Кришна был на земле, далеко не каждый мог видеть в нем духовную личность Бога. Materialists like Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa, Jarasandha, and Shishupal were highly qualified personalities by acquisition of material assets, but they were unable to appreciate the presence of God. Такие материалисты, как Равана, Хираньякашипу, Камса, Джарасандха и Шишупала, с точки зрения материальных богатств и достижений, находились на очень высоком уровне, но они не смогли по достоинству оценить присутствие Господа. Therefore, even though the Lord may be present before our eyes, it is not possible to see him unless we have the necessary vision. Поэтому, даже если Господь будет стоять прямо перед нами, мы не увидим Его, не обладая соответствующим зрением. This necessary qualification is developed by the process of devotional service only, beginning with hearing about the Lord from the right source. Это необходимое качество можно развить, только идя по пути преданного служения, начинающегося со слушания повествования о Господе из достоверных источников. The Bhagavad Gita is one of the popular literatures which are generally heard, chanted, repeated, etc., by the people in general. But in spite of such hearing, sometimes it is experienced that the performer of such devotional service does not see the Lord eye to eye. Бхагавад-гита — одно из популярных произведений, которое все слушают, поют, повторяют и так далее, но бывает так, что люди, слушая гиту, все же не видят Господа. The reason is that the first item, Shravana, is very important. Дело в том, что здесь очень важен первый принцип Шравана. Om Agyantimirandasya Ginan Ganashalakaya Chaksurimilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadanti Svapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. O Krishna, those who continuously hear, chant, and repeat your transcendental activities, or take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death. О Кришна, тот, кто постоянно слушает и повторяет рассказы о твоих трансцендентных деяниях, воспевает их или испытывает наслаждение, когда это делают другие, несомненно, созерцают твои лотосные стопы, которые одни способны положить конец круговороту рождения и смерти. So in this very famous and often quoted verse, we hear some of the unlimited glories and benefits from hearing and chanting about God, about Krishna. Здесь, в этом стихе, который часто цитируется, мы слышим о том, какие блага приносят слушание и воспевание о славе Верховного Господа Шри Кришны. As I was mentioning, there's no dearth of information about the name, the fame, the form, the pastimes, the paraphernalia of God in the Vedic scriptures of India. Как мы упоминали, нет никаких ограничений в информации, связанной с именем, формой, качествами и атрибутами Верховного Господа Шри Кришны в ведических произведениях Индии. With all due respect, there's no other scripture or body of scriptures which come close to the information that we have in the Vedas. И при всем уважении к другим священным писаниям не существует ни одного другого произведения, подобного Ведам, которые бы давали такую глубину познания духовного. Of course, there's information about God in Western culture, but it's minimal. Безусловно, в других писаниях есть информация о Боге, но в западном мире она очень ограничена. Our spiritual master gave an analogy. Наш духовный учитель привел аналогию. Like if you have a dictionary, you have an abridged dictionary, which is a shorter version with lesser words, and then you have an unabridged dictionary, which has many more words and information. Словарей, например, полный словарь, в котором очень много слов, и краткий словарь, в котором только минимальное количество слов. So this is the same with religious scriptures. Nothing compares, especially to the Srimad Bhagavatam, or even after the Bhagavatam, there's a postgraduate book called the Chaitanya Charitamrita, which even goes deeper into the subject matter of love of God. В Шримад Бхагаватам столько информации, есть произведения, которые даже более высоко
высоко, чем высшее образование, которое дает Шримад Бхагаватам, это Академия духовной жизни, Читание Чаритамрита, она говорит об обретении чистой любви к Богу. This is not to say that one religion is better than another because it has more information. That's not the point. И, безусловно, мы не утверждаем, что какая-то религия лучше остальных просто потому, что там больше информации содержится. But a vast amount of information is available for those who seek it. Но, как минимум, бескрайнее количество информации доступно для тех, кто ее ищет. Like the Bible tells us, seek and ye shall find. Библия говорит, ищите и обрящите. In fact, no scripture can cover the entire glories of God because His glories are unlimited. Ни одно писание не способно полностью объяснить всю славу Господа, поскольку она безгранична. But different levels of knowledge are there because there's people who have different appetite for understanding the subject matter. Но в разных писаниях разные объемы духовных знаний, потому что у людей разный аппетит, разное стремление к духовной жизни. Just like some students are satisfied that their studies finish at high school. Например, некоторые ученики удовлетворены школьного образования. Legally, you can stop your education when you're 17. Вообще вы можете официально закончить свое образование уже в 17 лет. Especially in my generation in America, during the hippie days, I would say 60 or 65% of my high school graduation, they didn't go on to college. It wasn't cool. Например, мое поколение в Америке, около 60% учеников не продолжали свое образование после школы. Это считалось немодным. I remember after the graduation ceremony at my high school, we all threw our hats in the air, then we got our surfboards and went to the beach. Например, когда мы прошли через церемонию выпускного вечера в школе, мы все повыбрасывали свои, так сказать, эти шляпы образовательные и отправились серфингом заниматься на пляже. We're all out on the beach surfing the waves, and which college are you going to? I'm not going to college, man. I'm going to surf these waves to the day I die. И мы друг у друга спрашивали, ну что ты, в какой-то колледж собираешься поступать? И многие говорили, я не собираюсь ни в какой колледж, буду тут серфингом заниматься, пока не помру. I'm not advocating that. I'm just saying. That's a sense. Это не то, что я рекомендую, просто говорю, что так бывает. One time Prabhupada saw the surfers in Stinson Beach, where I used to surf, and he saw them, and someone said, "What do you think of that, Prabhupada?" He said, "Oh, what is it called?" And the devotee said, "Surfing." Prabhupada said, "No, it is suffering." Однажды Шрила Прабхупада прогуливался на Стинсон-Бич, там, где я серфингом занимался. И один преданный спросил Прабхупаду, что он об этом думает. Прабхупада спросил, как эти люди называются. И кто-то ему сказал, что это серфингисты, а Прабхупада сказал, что это мазохисты. Why? Because one is very attached to that activity, which is basically the activities of the dolphins. So in one's next lifetime, in this lifetime one develops the mentality of the dolphin surfing the waves. So next lifetime, man proposes and God disposes, then the surfers become dolphins and, surfing the waves like that. То есть обычно кто там по волнам скользит, это дельфины, и поэтому если кто-то серфингом занимается, он, соответственно, занимается деятельностью дельфина, развивает подобное настроение, и по его желанию и по воле Бога он становится дельфином в следующей жизни и может всю жизнь скользить по волнам. Yam yam vapis maram bhavam tyajati anta kalevaram. Whatever the deepest impression that one has at the moment of death, that determines one's next life. Самые глубокие впечатления в сознании в момент смерти определяют следующую жизнь. So what determines your mentality at the moment of death? Your activities within this lifetime. Что определяет наше умонастроение в момент смерти, наша деятельность в течение жизни. So anyway,
Some of my friends went on to college, Но некоторые из моих друзей все-таки пошли в колледж. and they got a Bachelor of Arts. И они получили степень бакалавра искусства. Ça va? It's French. They were very happy with that. И они были очень счастливы. Then a few of my friends, they went on to postgraduate work, and one of my friends became a doctor, 6 years, studying medicine. Некоторые друзья пошли еще дальше в своем обучении. Один закончил медицинский институт, стал врачом, 6 лет отучился. And then he went on for specialization. He became a neurosurgeon, a brain surgeon, another, I think, 4 years or something. He started operating when he was 40. И затем он далее учился по специальности нейрохирурга, операции на мозге проводил, и он мог оперировать только когда ему уже было 40. Then he gave that up and he became a researcher. He's researching the medical field. So, you can go as high as you want. И затем он даже от этой деятельности отказался и стал исследователем в области медицины. То есть образование можно продолжать практически до бесконечности. So spiritual knowledge is the same. То же самое касается духовного знания. There's different religions because people have different mentalities. В разных религиях у людей разный менталитет. Some are satisfied just to know that God exists. Некоторые удовлетворены просто информацией о том, что Бог существует. Some are very eager to have more information about exactly what his personality is like. Некоторые очень стремятся понять его как личность. Or even how to enter into a relationship with him. А некоторые даже хотят вступить с ним во взаимоотношения. So for such people, there's the Vedic scriptures of India. Для таких людей существуют ведические произведения. Unlimited. As much as you want to know, that information is there. Которые снабжают бескрайней духовной информацией о желании. And traditionally, these shlokas, we call them, from the Vedas, or particularly the Srimad Bhagavatam, which mainly deal with the personality of Godhead Krishna. These transcendental sound vibrations are sung. They're not just spoken, they're sung. И эти стихи, вед называются шлоками, и традиционно их даже не просто повторяют, а воспевают. I made a mistake. I just read them. Shrinvanti, Gayanti, Griyanti, Abhikshanasha. Actually, you're supposed to sing Sanskrit. Я даже неправильно сделал, просто прочитав этот стих. Санскрит надо петь. Shrinvanti, Gayanti, Grananti, Abhikshanasha, Smaranti, Nandanti, Tavahitam Jana, Taeva Pasyanti, Achirena Tavakam, Bhava. Like that. You're supposed to sing. In the spiritual world, people don't talk, they sing. They don't walk, they dance. В духовном мире никто не разговаривает, все поют, и никто не ходит, все танцуют. And there's a festival every day. Там фестивали проходят каждый день. Detailed information of the spiritual world. All walking is dancing, all talking is singing, and there's a Hare Krishna festival every day. This is the spiritual world. Подробная информация о том, что происходит в духовном мире, что ни шаг, то танец, что ни слово, то песня, и фестиваль Харе Кришна каждый день. My dear mother, what time is breakfast? My dear son, 8 o'clock sharp. Breakfast, 8 o'clock. Моя мамочка, будет завтрак, сынок, он будет в 8 часов. Like this. So the effect of hearing, of chanting that transcendental sound vibration and hearing that sound vibration is Cheto Darpana Marjanam. The heart becomes cleansed of all unwanted things. И слушая эти трансцендентные вибрации, мы очищаем свое сердце от всего неблагоприятного. What are the unwanted things that are in the heart? Что же неблагоприятное в сердце? Whatever is an obstacle to developing our love or reawakening our love for Krishna, that's an obstacle. Это то, что препятствует развитию нашей любви к Кришне. Just like sometimes in track and field, they have what they call an obstacle course. The gun goes off, and the people start running, and they have to jump over these, what do they call them?
little gates. Or in horse shows also, the horses have to jump over these obstacles to get to the goal. Как, например, есть такой бег с препятствиями, когда перепрыгивают через какие-то барьеры, или же на скачках тоже кони какие-то перепрыгивают там заборчики по дороге. So there's a goal in life which is nothing less than awakening our love for God, but it's not a straight course. There's many obstacles on that path, and the obstacles are characterized by lust, anger, and greed. И точно так же на нашем пути домой назад к Богу, несмотря на то, что это прямой путь, но очень много препятствий в форме вожделения, гнева, жадности. There's no question of developing your love for God if you lust for the things of this world. Невозможно развить любовь к Богу, если мы подвержены вожделению в отношении объектов этого мира. The Bible says that you cannot love God and mammon, which means matter or material things, at the same time. The same instruction is given. В Библии также говорится, что невозможно любить Бога и мамону одновременно. Мамона — это стремление к материальному. You can't lust after the things of this world and hope to have ecstatic love for the Supreme Personality. You can't have a selfish interest if you want to have a selfless love for God. Невозможно преследовать корыстные цели, если мы хотим развить бескорыстную любовь к Богу. So how to cleanse the heart of those lusty desires? И каким же образом можно очистить сердце от желаний и вожделения? It's never easy. It's the how would you say? It confronts every transcendentalist how to overcome lust. Это нелегко сделать, с этим сталкивается любой трансценденталист. Необходимость преодолеть вожделение. You can't just swallow soap and think that your heart will become cleansed of lust, anger, and greed. Для того, чтобы очистить сердце от вожделения, гнева и жадности, недостаточно выпить жидкого мыла. When I was a young boy and I'd say some bad words, my mother would challenge me. Said, Brian, if you speak like that again, I'm going to wash your mouth out with soap. No, mommy, I won't say it again. Когда я был маленьким и какие-то неприличные слова произносил, мать мне говорила, что смотри еще раз, и я тебе рот с мылом вымою. Я пугался и говорил, больше я не буду такие слова говорить. It's not that by washing a young boy's mouth out with soap that he's going to stop his bad language, but it was scary enough that I stopped. Конечно, невозможно просто отучить ругаться рот с мылом, но можно, по крайней мере, припугнуть, чтобы мальчики такого не делали. But the process of hearing and chanting the Lord's glories, particularly in the simple form of chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. That does work. Mahaprabhu says, Cheto Darpana Marjanam. The Lord himself says in his Shikshastra compares that these transcendental sound vibrations wash away all these dirty things from the heart. Но воспевание славы Господа даже очень простым образом, например, воспеванием Хари Кришна Махамантры, благодаря этому, как говорит Господь Чайтанья, можно очистить сердце от всего неблагоприятного. And anger, what is anger? Anger is the result of our frustrated attempts to enjoy sense gratification in this world. Гнев приходит тогда, когда мы разочаровываемся в своих попытках наслаждаться в этом мире. We all have material desires in our heart and we try our best to satisfy them, but because the satisfaction is only fleeting, it's only temporary, it's very frustrating and sometimes you become angry. Поскольку мы пытаемся наслаждаться в этом мире, но у нас далеко не всегда получается, от разочарования мы чувствуем гнев. And when you become angry, you do and say things that you wouldn't ordinarily do when you were in normal consciousness and you regret it afterwards. И в состоянии гнева мы делаем и говорим те вещи, которые мы никогда не сделали и не говорили в нормальном состоянии. People are so frustrated in their attempts to enjoy this world that they become so angry that they have to go to anger management courses to how to deal with their anger. Люди настолько попадают под влияние гнева, пытаясь наслаждаться, что они вынуждены
какие-то курсы по контролю гнева, настолько дело плохо. My sister had this problem, and she, for many years, she's 60 now, and she had this problem. She just couldn't control her anger, and she lost her job 100 times. Как, например, у моей сестры были такие проблемы, сейчас она, конечно, уже пожилая, ей за 60, но она настолько не могла контролировать свой гнев, что она около 100 раз потеряла работу из-за этого. So last year she called me up, she said, I'm going to kill myself. She said, I'm going to kill myself. А в прошлом году она была так разочарована, что она позвонила мне и сказала, что я уже хочу. So I said, no. Maybe the children could go somewhere. Может быть, кто-то может детьми заняться, отвезти их играть. So I said, no, try one more thing. Я ей сказал, прежде чем с собой покончить, можешь попробовать один способ. She said, I know what you're going to say. You're going to say chant Hare Krishna. И я сказал, она сказала, я знаю, что ты посоветуешь, повторять Харе Кришну. I said, why not? You tried everything else. Did you try chanting? No, I didn't try chanting. И я сказал, почему бы нет, ты уже все остальное перепробовала, повторять мантру пробовала, а она сказала, нет, пока нет. So I said, repeat after me. Я сказал, повторяй за мной. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. She said, okay, I'll try it for 1 week. So 1 week later she called me up. She said, brother, she said, I don't have a problem with anger anymore. How did it work? I said, because this chanting makes your heart very satisfied because it brings you very close to God. И через неделю она мне позвонила и сказала, знаешь что, брат, у меня уже нет никаких проблем с гневом, удалось от него избавиться, как же это случилось, я сказал, потому что воспевание дает тебе высшее удовлетворение, поскольку оно приближает тебя к Богу. She said, but it's only words. It's just words. I'm saying these words with my tongue. How do these words work? Она сказала, это же просто слова, которые я произношу своим речевым аппаратом, как же эти слова могут как-то подействовать. I said, no, they sound like ordinary words, but they're transcendental sound vibrations. Я сказал, это только похоже на обычные слова, на самом деле это трансцендентная звуковая. So after 60 years, she said, can you tell me some more about the chanting? I said, I've been trying to tell you for 45 years. И она сказала, я хочу больше услышать о воспевании. Я сказал, наконец, я подумал, наконец, я 45 лет для нее пытался донести эту информацию. So I said, turn the volume up, put the phone on speakerphone and turn the volume up and close your eyes. Я сказал, ну хорошо, тогда переставь телефон на громкоговоритель и добавь громкости и закрой глаза. She said, okay, I turned it up. I'm sitting here at the kitchen table listening. И она сказала, ну все, я переставил на громкоговоритель, закрыл глаза, слушаю. So I said, Namachan Tamani Krishnas, Chaitanya Rasa, Vigraha. There's no difference between the name of God and God Himself. И я ей начал объяснять, что нет разницы между именем Бога и самим Богом. Out of His causeless mercy, the Lord is present in the sound of His name. По своей беспричинной милости Господь присутствует в звуке своего имени. And by chanting that name, you have His direct association. И благодаря воспеванию Его имени у тебя появляется Его непосредственное общение. But if it's not kids, it's something else. Some bells or a washing machine or So I said, and I gave the analogy that Prabhupada used to give. He said, I said it's a transcendental sound vibration. I said if you're thirsty and you want to quench your water, if you chant water, 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 you're not going to quench your thirst because the water and the name water or the sound water, they're different. Я сказал ей, есть разница между духовными звуками и материальными. Материальные звуки отличаются от объектов. Например, невозможно утолить жажду, просто повторяя слово «вода».
Voda, 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 voda. You don't quench your thirst. Слово «вода» жажду не утоляет. Because in the material world, the object and the name for the object, they're different. Потому что в материальном мире объекты и его названия отличаются друг от друга. But in the transcendental realm, in the spiritual world, in Vaikuntha, in Goloka, the object and the name of the object, they're identical. Но в трансцендентном мире, на Вайкунтхе или Галоке, и объекты и их названия не отличны друг от друга. So if you say Krishna, Prabhupada said, he's dancing on the tip of your tongue. Шрила Прабхупада говорит, что если вы повторяете имя Кришны, он танцует на кончике вашего языка. It's hard to conceive, but it's a fact. That Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare. You see his tongue, you'll see Krishna's dancing on his tongue. Если вы посмотрите, как он повторяет Харе Кришна, вы увидите, что Кришна у него на кончике языка танцует, хотя это трудно постичь. Ah, there, I see. Я увидел. Krishna is dancing on the tip of your tongue. And Krishna is, amongst many things, the reservoir of all pleasure. И Кришна, кроме прочих переводов, также переводится как резервуар всего наслаждения. And that's why it's so satisfying to chant, because in essence, we're all looking for pleasure. И именно поэтому воспевание так привлекает, потому что наша суть — это стремление к наслаждению. That's one thing that we can all agree on. Это то, с чем все мы согласны. In this world, people disagree about so many things. В этом мире все люди спорят по разным поводам. Even family members are fighting, friends are fighting, countries are fighting. One day there will be interplanetary wars, intergalactic wars. There's just so much disagreement in Kali Yuga. But one thing we can all agree on, we are looking for happiness. Всегда какие-то разногласия среди членов семьи, друзей, среди стран. В какой-то момент будут разногласия среди планет, среди вселенных, среди галактик. Но тем не менее, все мы можем согласиться, что все мы хотим счастья. So it's an open secret. It's a secret because most people don't know about it, but it's an open secret. You can satisfy all your heart's desires just by associating with Krishna, by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Это известная тайна. Это тайна, потому что большинство людей ее не знают, но она известная тайна, потому что, по крайней мере, мы знаем, что благодаря воспеванию Харе Кришны можно удовлетворить все желания сердца. So why isn't everyone chanting Hare Krishna? И почему же не все воспевают Харе Кришну? Manushanam sahasrasu kuschidyatate shidai. Krishna explains why. Кришна объясняет, почему. 5,000 years ago, he explained why. Manushanam sahasrasu kuschidyatate shidai. Out of millions and millions of men and women, perhaps one is interested in the science of the absolute truth. Более 5000 лет назад Кришна уже говорил о том, что из многих тысяч людей едва ли единица интересуется абсолютной истиной. And out of those few, yogis, jnanis, bhaktas, Krishna says, hardly one has understood me in truth. This is Dwapara Yuga, before Kali Yuga even started. И из всех этих людей, йогов, гьяни, трансценденталистов, бхакт, Кришна говорит, едва ли один воистину познал. How much more true that is now. If that's 5,000 some odd years ago, out of millions and millions, one maybe, and out of those few, hardly one. How much more truth there is in that statement now, as we're entering into the first phases of Kali Yuga. И Кришна об этом говорил еще в конце Двапара-юги. Сейчас, если тогда из многих миллионов людей единицы хотели духовного развития, из них едва ли один понимал Кришну, насколько же это более справедливо сейчас, когда у нас уже Кали-юга идет. That's why in the Bible it said, many are called, but few are chosen. Именно поэтому в Библии говорит, что много званых, мало избранных.
the call goes on for millenniums. The Lord in his various incarnations, his different representatives, different prophets, they're appearing on this earth. They're saying the same thing. But who's listening? Этот призыв продолжается вечно на протяжении всей истории человечества, и сам Господь, и Его пророки, представители, духовные учителя говорят об одном и том же, но кто слушает? Many are called, but few are chosen. Поэтому и говорится, что много званых, мало избранных. This is the lamentable situation. And Prabhupada, he paraphrased it in a different way, a different quote than the Bible. И это весьма прискорбно, но Шрила Прабхупада говорил об этом немножко по-другому, не так, как He said, you try to encourage people to chant God's name. Not necessarily Hare Krishna. You can chant any bona fide name of God. It doesn't matter. Прабхупада говорит, что мы пытаемся вдохновить людей воспевать святое имя Бога, не обязательно, чтобы все Харе Кришна мантру повторяли, можно любое имя Бога. It would be naive to think that God only has one name. Было бы наивно думать, что у Бога одно единственное имя. My religion knows the name of God. It's the only name of God. Что только в моей религии известно единственное имя Бога. No. You have three names. Даже у нас три имени, а не одно. Veronica, what's your middle name? Какое у вас отчество? And your last name? А фамилия? So she has three names. Why should God only have one name? Если даже у нее три имени, почему у Бога должно быть одно имя? God has unlimited names which characterize his various transcendental pastimes, his attributes, his personality, so many names. Потому что имена Бога связаны с Его играми, Его качествами, Его окружением, поэтому у Него бесчисленное количество имен. And all of those names are full of transcendental potency. So if you chant them, then you have that direct association. And santushti, you become satisfied. И все Его имена приносят полное удовлетворение, поскольку они обладают трансцендентным могуществом, поэтому если вы повторяете их, вы чувствуете себя счастливыми. So that this chanting should be encouraged. Поэтому нам надо вдохновлять людей на воспевание. It's all one actually needs is the chanting. Это все, что необходимо. And you could say that for those who know this open secret, the value of chanting, they consider chanting Hare Krishna their most valuable possession. И те, кто на самом деле понимают ценность воспевания, они считают самым ценным в своей жизни Харе Кришна мантру. Just like these beads, Например, вот эти четкие. right? Every disciple has beads that are chanted on by their spiritual masters. So you offer a disciple $10,000 for the beads that were chanted on by their guru, they won't sell their beads. Как, например, у всех учеников духовного учителя есть четкие, начитанные гуру, и поэтому даже если им предложить $10 000 за такие четкие, они с ними не захотят расставаться. I have a set of neck beads or chest beads that were given to me by one sadhu in Vrindavan. У меня бусы для воспевания четкие, которые носят на шее, которые дал один саду во Вриндаване. They're 450 years old. Им 450 лет. They were owned by one Babaji, which means one renounced saint, named Suryakund Das Babaji Maharaj. Один Бабаджи на них воспевал, это святой человек, его звали Сурьякунд Дас Бабаджи. Today there's so many Babas in Vrindavan, but this was a genuine Babaji. Конечно, и сейчас во Вриндаване очень много разных And he Бабаджи, но это был самый истинный. He was so advanced that he'd already realized his eternal relationship with Krishna as a maidservant of Krishna, Gopi. Он был настолько продвинут, что он знал о своих отношениях с Кришной в качестве гопи. It's a well-known story in Vrindavan. Это известная история во Вриндаване. So he used to live on the banks of Suryakund, which is a holy place in Vrindavan. Он жил на берегу Сурьякунды, святого места во Вриндаване. And for whatever reason, he decided one day to visit Dwarka. И в один прекрасный день он решил отправиться в Двараку по какой-то причине. It's a bit philosophical, esoterical, but
Dwarkas has a different mood than Vrindavan. Dwarka is like the official kingdom of God, where everyone worships God as the master. И это немного глубокая философия, но говорится, что в Двараке другие отношения с Богом, чем во Вриндаване, там такие официальные отношения. In Vrindavan, everyone, they don't worship Krishna. The mood is more of spontaneous love. Although he's God, he allows himself to be approached as a friend, as a child, as a lover. It's more spontaneous, it's deeper. Во Вриндаване отношения с Кришной не как с Богом, а как с ребенком, как с другом, как с возлюбленным, и поэтому эти отношения намного глубже. So he visited Dwarka, which is more formal. Но он решил отправиться в Двараку, в которой господствует официальное отношение. And in Dwarka, where they worship the Lord in a more formal way, they sometimes stamp their bodies with the different symbols of Vishnu. И в Двараке некоторые преданные ставят на свое тело штампы с символами Вишну. So while I was there, somebody stamped his body with these symbols of Vishnu, the conch, the wheel, the lotus flower, the disc. Like that. И когда он там был, кто-то ему поставил вот такие штампы с символами Вишну на тело, раковина, диск, булава, лотос. So when he got back to Vrindavan, he entered into his samadhi, his meditation, where he was meditating on entering into the pastimes of Radha and Krishna. And Radharani saw the stamps on his body where he'd gone to Dwarka, and it seemed that he'd favored that other concept of life, and she rejected him. И когда он пошел в медитацию, пошел в игры Рада Кришны, вернувшись во Вриндаване, Радharani увидела эти знаки у него на теле, которые показывали, что он в других отношениях, и она его отвергла. So he came out of his meditation, he was very disturbed. He'd been rejected by Srimati Radharani, who's Krishna's eternal consort, which was the goal of his life. И прервав свою медитацию, он был очень расстроен, потому что Шримати Радharani отвергла его и не давала ему служения, что было целью его жизни. So he said, what's the use of living? I'll give my body up in mystic fire. И он сказал, что смысла в такой жизни больше нет, и я оставлю тело зажгя мистический огонь. So he was wearing these beads that he'd got from his guru, who got them from his guru, who got them from his guru, who got them from his guru. He took them off and gave them to his leading disciple, and then poof, in front of everyone, his body burned up in mystic fire, and there was just ashes there. И он снял с себя четки, которые он получил от своего гуру, которые тот получил от своего гуру, и много поколений на них повторяли. И он передал их своему старшему ученику, зажег внутри тела мистический огонь, и буквально через несколько мгновений от него, кроме пепла, ничего не осталось. So those beads were handed down generation after generation after generation. And then I went out to Radhakund one day and met my friend, and he decided to give me the beads. И эти бусы, chanting beads or just for wearing? For wearing. И вот эти бусы, они не для воспевания, просто для того, чтобы носить их. Бусы из Туласи передавали многие поколения. Mama, you can get them, they're in my cupboard. И затем вот этот саду почему-то решил мне их подарить. So they say that the yogis, they keep their tejas, their power in their hair. The Babajis keep their tejas in their beads, their ornamental beads. And the Vaishnavas, their potency is in chant on their japa beads when they chant God's name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Говорится, что сила, духовная сила йога в его волосах, духовная сила Бабаджи, вот его ожерелье на шее, духовная сила Вайшнава в его джапе, его четках. So if you offered me $1 million, I would not sell those beads. И даже если вы мне предложите $1 миллион, я вам не отдам эти четки. You can try. Можете поэкспериментировать. Anybody? No. Как насчет миллиарда? Because they're so valuable. They were owned by a saintly person. Это бесценная вещь, потому что
So they're one of my most valuable possessions. И это одна из самых ценных вещей, которые у меня есть. So I'm going to show you these beads. Хотите увидеть четки? You can all close your eyes now. Но все должны закрыть глаза, Don't cheat. Close your eyes. не обманывая. Закрыть глаза. Close your eyes. Закройте глаза. Okay. Now you can open your eyes. Теперь можете открыть глаза. You see these beads. You see how shiny they are? Видите, как они сияют. They've been worn by many generations. Много поколений их носили. So watch what happens when I put them on. Смотрите, что со мной произойдет, когда я как So my point was actually referring, because we're not Babajis, we're active preachers, and we get our strength from our mala, our japa beads. Но поскольку мы не бабаджи, наша духовная сила заключена вот в этих четках для повторения. So I wouldn't sell these. Also, if you gave me $1 million, I wouldn't sell. I love these beads. И даже вот эти четки я вам бы не отдал за $1 миллион. I've chanted many sweet names of Krishna over many, many years on these beads. Потому что я очень много имен Кришны прекрасно повторял на этих четках. But why do we consider them so valuable? Почему мы считаем их такими ценными? Why is the holy name of God so valuable? И почему же святое имя Бога настолько ценно? You judge the value of something by what you get out of it. Ценность объекта определяется потому, что мы от него получаем. Like if you have a piece of nicely cut glass Например, если у вас хорошо отполированное стекло and you have a diamond, и бриллиант, they look the same, они выглядят похожи, but you consider one to be more valuable than the other. но один намного более ценный, чем другой. You consider the diamond more valuable because what you can get out of it has a great purchasing power. Естественно, бриллиант более ценен, потому что он стоит намного больше. Right? You judge the value of something by what you can get from it. Мы ценим объект, потому что мы можем от него получить. So what do you get from Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare? Well, first of all, Cheto Darpana Marjanam, all the unwanted dirt of the heart, it goes away. И что же мы получаем благодаря воспеванию Харе Кришна? Первое благо – это очищение сердца от всего осквернения. And those things are the source of all our suffering. И все эти виды осквернения являются причиной наших Lusty desires, anger, greed, it's the source of all our problems. So just by chanting these 32 syllables, they go away. Who wouldn't chant? Вожделение, гнев и жадность являются причиной всех наших проблем. И благодаря воспеванию Харе Кришна мы избавляемся от них, поэтому найдется ли человек, который не захочет воспевать. Sinful reactions fly to a distant place. Material desires are uprooted. You get moksha. Греховные последствия исчезают, греховные желания искореняются, человек достигает мокши. And if you keep chanting and keep chanting and keep chanting, then that seed, the bhakti lata beads, the seed of love of God, which is already in your heart, just like when the spring comes, all the beautiful flowers are coming out now, they start to blossom. Love of God, like a seed in your heart, it begins to blossom. И если вы будете продолжать воспевать мантру, что вот это семя любви к Богу, которое заключается в святом имени, точно так же, как в земле находятся семена растений, начинают прорастать и расцветать. Isn't it nice the springtime? Всем ведь нравится весна. We came from Moscow, it was snowing. Мы прилетели из Москвы, там еще снег. We landed in Krishnadar, springtime, the flowers are coming up. It's such, Krishnadar, my cup, so nice. Moscow, нет. Мы приземлились в Краснодаре, здесь все цветет, весна, но мы так обрадовались, что подумали, все, никакой Москвы нам не надо. Even Krishna says in Gita, of seasons he is flower-bearing spring. Даже Кришна говорит в Бхагавад-гите, что из всех времен года я цветущая весна. So you may be in the
darkest winter in Siberia, but if you chant Hare Krishna, you can be in the springtime of your life, because that bud, that love of God, can begin to blossom within your heart anywhere in the world. That's the power of this mantra. И даже если вы находитесь в разгар суровой сибирской зимы, воспевая святое имя, вы почувствуете развитие любви к Богу, и поэтому у всех зима, у вас весна. And when that love of God has matured, just like it takes time to love someone, you don't love someone the moment you meet them. It takes time to develop a relationship. But with your relationship with the holy name, if you chant every day for as many hours as you can possibly fit in minutes and seconds, as that relationship develops, your heart becomes more and more and more and more satisfied. You become disinterested in this world, and you're constantly thinking of Radha and Krishna, perfection of life. Безусловно, развитие любви к Богу не происходит мгновенно, точно так же, как даже в этом мире необходимо какое-то время для того, чтобы узнать друг друга и развить личные отношения, поэтому воспевание необходимо посвятить как можно больше времени, как можно больше часов, минут и секунд каждый день, и чем больше мы воспеваем, тем больше наши отношения с Кришной будут развиваться, и мы почувствуем любовь к Богу. So if we use the criteria that something is considered valuable depending on what you get out of it, isn't this mantra the most valuable thing you possess? И если мы будем определять по критерию ценности, то есть ценность объекта зависит от того, что мы от него получаем, неужели мантра не является самым ценным в нашей жизни? It is, because you get the most out of it. Она является, потому что мы получаем это. So I know sadhus before they chant in the morning, they chant prayers in glorification of the holy name for 1 or 2 hours out of respect before they start chanting. И поэтому многие святые личности саду, прежде чем они начинают называть святые имена на четках, они на протяжении долгого времени, иногда по 2 часа, повторяют молитвы, прославляющие святое имя. I know a sadhu who does abhishek. You know abhishek, where you bathe the deity? He does abhishek to his beads for 45 minutes every day before he starts chanting on them. Я знаю одного саду, который не только молитвы возносит, но еще и свои четкие, своим четким омовением делает абхишек, на протяжении 45 минут разные церемонии проводят, поклонение четкам. You know, we just, prashadams in 2 hours, okay. Krishna, 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 Hare Hare Ram. Ram, 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 Hare Krishna, Krishna, Krishna. What is our level of realization? We don't realize Namachintamani Krishna, whether Krishna is present in his name. And that same sadhu, he's been speaking for like 4 or 5 years on the same verse from the Bhagavatam, which delineates the glories of the holy name. Just one verse. For years he's been speaking in the same verse, and he never says the same thing twice about the glorification of the holy name. That shows that the glories of the name are unlimited. И вот этот садху, о котором я говорил, который свои четкие омывает каждое утро, он на протяжении 5 лет дает лекцию по тому же самому стиху Шримад Бхагаватам, который говорит о славе святого имени. И за все эти годы он ни разу не повторился. То есть слава святого имени безгранична. Kirtaniyat Sadhari. Mahaprabhu says in Shiksha, Kirtaniyat Sadhari. We should chant constantly. Поэтому Махапрабху говорит, Киртания Садхари, мы должны постоянно воспевать. But it's an acquired taste. Like wine. Например, вино. Wine tastes horrible. Оно же у него уже ужасный вкус. When little children, there's a glass of wine left on the kitchen table, they drink it, they spit it out. Naturally, it's a bad taste. Например, маленькие дети, если они на кухне
But there's connoisseurs when they take, ouh là là, c'est bien ça. Là là, c'est très bien, monsieur. Oh, ça là. Wow. Donnez un petit plus aussi. Vous parlez français? Non. Но есть такие ценители вина, которые там его смакуют, причмокивают и так далее. Like that, yeah. But he got to that point because it's an acquired taste, they say. You know, whatever. I'm not advocating drinking wine, but I'm saying it takes time to acquire the taste. So chanting, it takes time to get the taste. You have to purify the heart, and then the taste comes. Yeah. И, конечно же, мы не говорим о том, что надо развивать вкус к вину, но просто вот это такой пример, что люди хотят вином наслаждаться, они заставляют себя почувствовать вкус вина. То есть, естественно, что если даже к чему-то материальному говорить о святом имени. Don't give up. Keep trying. То есть для того, чтобы почувствовать вкус святого имени, надо очистить сердце, поэтому продолжать работать над очищением. Give the chanting a chance. Дать шанс воспеванию. Like the Beatles, they had one song, Give Peace a Chance. Как у Beatles есть одна песня «Дайте миру шанс». Just give peace a chance. Do they know the Beatles? Okay, so just give this chanting time to purify your heart so that when all the poison's gone, then the sweetness of the chanting will become manifest. Поэтому надо дать шанс воспеванию святого имени очистить наше сердце, и когда весь яд уйдет из сердца, мы почувствуем настоящий вкус нектара. And the process is to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. And you have to chant 32 syllables. You can't chant 28. И надо повторять именно 32 слога, а не 28. It doesn't work if you chant 28 syllables. Если 28 слогов будете повторять. What's 28 syllables? Что значит 28 слогов? Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Wait a minute. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. То есть если мы повторяем Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари, мы сокращаем слоги, и поэтому эффекта не будет. One of my godbrothers, Pusta Krishna, he was Prabhupada's secretary for many years. Один из моих духовных братьев, Пуста Кришна, был секретарем Прабхупады на протяжении многих лет. And he would chant with Prabhupada. И он повторял мантру вместе с Прабхупадой. You imagine chanting japa with Prabhupada. Представляете, как повторять мантру с Прабхупадой? So sometimes he would be sitting, he'd Hare Ram, Prabhupada said, "What are you chanting?" Hare Krishna. No, you're not. Chant the complete mantra. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes, sir. Hare Krishna, Krishna Krishna. Иногда он повторял Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Прабхупада останавливал его и говорил: ты что повторяешь? Хари Кришна мантру. И Прабхупада сказал: нет, это другая мантра. Должен повторять Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. It's a science, and everything has to be done according to the detail. Это наука, и поэтому всему необходимо следовать в соответствии с предписанием. Because love of God is your ultimate goal of life, your chanting is the most important activity of the day. Любовь к Богу – это самое важное достижение нашей жизни, поэтому воспевание мантры – это самая главная деятельность. It's your little window to the spiritual world. Это наше окно в духовный мир. It's your opening your heart to Krishna. Мы открываем свое сердце к Кришне. And because it's an authorized process, He's listening. И поскольку это авторитетный процесс, Он нас слышит. So when you're chanting, be conscious of the fact that Krishna is listening. Поэтому, когда мы воспеваем мантру, мы должны осознавать, что Кришна с нами. And one day when that chanting is imbued with love of God, you'll endear Krishna to you by your chanting. И в один прекрасный день мы можем развить любовь к Богу и стать дороги Кришне благодаря воспеванию. More could be said, but even if you can just remember one or two sentences today, you can benefit so much.
Об этом можно говорить бесконечно, но даже если вы просто вспомните одно или два предложения из того, что мы говорили, вы получите безграничное благо. Okay, so thank you very much, Hare Большое Krishna, спасибо. listening to me. We can take a few questions. Если у кого-то есть вопросы, мы можем ответить на несколько. And then we'll have more kirtan. И после этого у нас будет еще киртан. So don't be shy. Поэтому не стесняйтесь. Рекомендуйте, пожалуйста, что можно перед воспеванием почитать и If you have the cards. более почтительно сказать святому имени. What can you recommend to read or to do to develop more respectful attitude towards the holy name? You know, everything's in Prabhupada's books. Все находится в книгах Прабхупады. And when I was looking for a verse glorifying the holy name, it wasn't difficult to find. И когда я пытался найти стих, прославляющий Святое Имя, сделать это было несложно. So I think in every chapter of the Bhagavatam, there's some glorification directly or indirectly about chanting Hare Krishna or just Shravanam, Kirtanam, Vishwasmaranam. You know, in general, the glories of hearing and chanting about the Lord. Практически в каждой главе Шримад Бхагаватам можно найти описание славы Святого Имени Харе Кришна Махамантры или как минимум описание славы процесса слушания и воспевания и памятования Господа. But, you know, even after a lecture like this, how much more do we have to hear? Why can't we just accept immediately and plunge into the chanting of the holy names? Но даже слушая лекции, подобные сегодняшней, мы можем задать себе вопрос, зачем нас еще больше убеждать, мы можем погрузиться в воспевание прямо сейчас. I remember my father also used to chastise me. You can tell I was a bad boy. He would say, "Son, how many times do I have to tell you the same thing over and over and over?" Обычно меня отец ругал, можно понять, что я был непослушным мальчиком в детстве. Он говорил: сынок, сколько я должен повторять одно и то же постоянно. So one time should be sufficient if we're intelligent. There's three types of hearing: first class, second class, and third class. Существует три типа людей. Первый, второй, третий. Someone says to some boys, stealing is bad. Например, кто-то говорит вам, что воровать плохо. If you steal, you're going to get caught and you're going to go to jail. Если тебя поймают на воровстве, ты попадешь в тюрьму. So one of the boys, the third class student, he hears that. Но если ученик относится к третьему уровню, он может услышать об этом, And he goes out and he steals. но все равно пойти и своровать, And he gets caught. попасться, And he goes to jail. попасть в тюрьму. And when he gets out of jail, he steals, he gets caught, he goes to jail. It's like, goes on and on. И выйдя из тюрьмы, он снова ворует, снова его сажают, и он снова выходит, снова ворует, снова сажают. Так это происходит. That's third class hearing. Это третий уровень слушания. Second class hearing, the second boy, he hears that, but then he goes, steals, he gets caught, he goes to jail. Второй уровень – это тот, кто слышит о том, что воровать плохо, все равно ворует, его ловят, сажают, And then he stops stealing. и ему достаточно одного. Oh yeah, Такой yeah. опыта, чтобы перестать воровать. That man said don't steal because if I steal, it clicks. Говорили мне воровать плохо, Second class hearing. а я не слышал. First class hearing, the next boy, he hears that, he says, I'm not going to steal, and therefore I'm not going to get caught, and I'm not going to go to jail. Но первый уровень слушания – это когда мы слышим о том, что воровать плохо, и мы решаем, что да, я не собираюсь в тюрьму, поэтому воровать не буду. Just one time. Одного раза достаточно. So there's three types of hearing. Поэтому мы говорим о трех типах слушания, One never gets the message. трех уровнях. Первый так и не понимает, Another person gets the message but has to learn the hard way. а второй
And the first class person, he accepts what's said and he saves himself so much trouble. А первый уровень принимает сразу же то, что слышит и избавляется от проблем. So we should be first class hearers, and we should hear, oh, by chanting the holy name, the heart is purified, love of God is awakened. Therefore, Atma Nivedanam, I'm going to fully surrender to this process. I don't have to hear it 100 times. И для нас очень важно быть на первом уровне воспевания, услышать о том, что Святое Имя очищает сердце и развивает любовь к Богу, и полностью посвятить себя процессу воспевания. But we do have to hear again and again because we're conditioned souls. Но поскольку мы духовные души, нам надо слушать периодически. But the sooner we understand and apply the message, the better we are. Потому что как только мы поймем и применим это знание в жизни, мы получим благо. Another question? Еще вопрос? Иногда преданные утверждают, что совместное воспевание, то есть санкиртаньяги, она самый возвышенный метод, поэтому можно даже, если джапу не читать, даже она заменяет. И ссылается на то, что когда Господь Чайтанья пребывал, его близкие спутники, и только он на четках читали, а всем остальным давали только воспевание совместно. Кришна, Киртан. Так ли это? Так ли это? So sometimes she heard that congregational chanting, kirtan, is superior to individual chanting, japa. And in Lord Chaitanya's time, he was the only one who was chanting japa, and all his associates were chanting kirtan. Is it true or not? Any way you chant is good. Любой метод воспевания приносит благо. There's different techniques to keep us chanting as much as possible. Существуют разные методы для того, чтобы дать нам возможность как можно больше воспевать. Prabhupada actually writes that the most important instruction of the Guru in the Bhagavatam is to chant 16 rounds a day. Но Шрила Прабхупада все-таки пишет, что из всех наставлений гуру самое важное это повторять 16 кругов в день минимум. But of course the Yuga Dharma is congregational chanting. Но, конечно же, юга-дхарма это совместное воспевание. Because when many people are chanting together very loudly, it's very easy to control the mind. Потому что если много людей громко воспевает, ум контролировать легче. It takes many years of japa to control your mind. Для того, чтобы во время джапы научиться контролировать свой ум, надо много лет. But loud kirtan with many devotees, you don't think of anything else but the holy name. Но в громком киртане вместе с преданными мы не думаем ни о чем, кроме Святого. Another form of chanting is to tell others about chanting Hare Krishna. Еще один вид воспевания – это рассказывать другим о воспевании. Sankirtan. Это санкиртан. So a wise chanter will embrace all three processes. И поэтому разумный преданный будет следовать всем трем процессам. As far as what happened during Lord Chaitanya's time, Что касается событий во времена Господа Чайтаньи, it's a fact that Lord Chaitanya chanted japa. факт – это то, что Господь Чайтанья повторял джапу. So how do we know that? Откуда мы знаем? There's no photos, there's no videos. Там не было ни фото, ни видео. It's not mentioned in Bhagavad Gita. Бхагавад-гите это не I don't even know if it's mentioned in Chaitanya Charitamrita. и неизвестно, упоминается ли об этом даже в читании Чаритамриты. But one of his close associates in Vrindavan, was Prabodhananda Saraswati, and he was a prolific writer. Но один из его близких спутников, который жил во Вриндаване, был Прабодхананда Сарасвати, очень плодотворный писатель. And he wrote several books, one of which was called Chaitanya Chandamrita. И он написал несколько книг, одну под названием «Чайтанья Чандрамрита». And there he very clearly states that Lord Chaitanya would chant systematically the holy name softly on a knotted string around his waist. И там он очень четко говорит о том, что Господь Чайтанья повторял святые имена на веревке с руками, которые он вешал на пояс. As far as his associates, they also chanted japa. И
что касается его спутников, они также повторяли джапу. When I first went to Vrindavan in 1971, in Rupa Goswami's Samadhi, we're hanging his original japa beads. Когда я впервые приехал во Вриндаван, 71. это было в 1971 году, я видел изначальные четки Рупы Госвами, которые находились в его самадхи. And also the japa beads of Jiva Goswami are still existing. They're in Nityananda Vat, Sringara Vat, which is near Imalital. И также изначальные четки Джива Госвами до сих пор существуют, они находятся в Шингарбате, в Имлитале. I actually have one of those, the japa beads of Jiva Goswami. It was given to me by one Goswami. У меня даже есть одна бусина от четок Джива Госвами, один из Госвами мне подарил. It's very old. It's like deteriorating. Это очень старое дерево, такое рассыпающееся. If you were to squeeze it, it would just... Если сжать эту бусину, она рассыпется просто. So I chant on it very softly. Поэтому я на ней очень On аккуратно On повторяю. special days, I'll chant 16 rounds on that one bead. В некоторые дни я повторяю все 16 кругов только на этой бусине. So no one can tell me that the Goswamis didn't chant on japa beads. Поэтому никто меня не убедит в том, что Госвами не повторяли на четках. But one time Prabhupada said, these beads, those beads. Once one gets the blessing at the moment of initiation to chant Hare Krishna, he said that's an eternal blessing. Но однажды Шрила Прабхупада сказал, что нет разницы, эти или другие четки, когда мы получаем благословение на воспевание святого имени, оно приносит нам вечное благо. There's a special blessing from initiation В момент инициации мы получаем особое благо. that to get love of God, you have to receive the Maha Mantra from your Guru through the Harinam Diksha, the initiation process. Для того, чтобы развить любовь к Богу, необходимо получить право на воспевание Харинамы от Гуру в момент инициации. So all of you should be seriously considering initiation. Поэтому все вы должны серьезно задуматься о важности инициации. It shouldn't be something you put off for middle age or old age. Не стоит это откладывать на потом, на старость. One should try to qualify oneself to come to the point of being able to receive that mantra from a spiritual master. Очень важно продвинуться до того уровня, когда вы будете квалифицированы на получение мантры от духовного учителя. And there's many very nice gurus visiting Maikop. И в Майкоп приезжает много замечательных гуру. Gopal Krishna Maharaj, I think, comes here. Гопал Кришна Махарадж приезжает сюда. And Russia's favorite, Chaitanya Chandracharan, Знаменитый в России Чайтанья Чандрачаран, he has more disciples than Durvasa Muni. у которого учеников больше, чем у Дурваса. And who else comes here? Кто еще сюда приезжает? Prabhu Vishnu. Well, I don't think he's initiating anymore. Прабхавишну, но он не инициирует, правильно? But there are many other gurus who are coming, or just counselors who can counsel you in your spiritual life. Сюда приезжают многие гуру и также те, кто могут выступать в роли кураторов вашей духовной жизни. But it's important to sit down one day, take your vows, and receive the blessings of that from the guru to chant to achieve love of God. Но для всех нас важно в один прекрасный день получить инициацию и благословение на развитие любви к Богу. Okay, so we'll chant now, Hare Krishna. Сейчас мы будем выступать. We've heard a lot about it. Мы много об этом слышали. And I think, did they already have prasadam, or are they going to take prasadam? Просад уже все приняли. You had? Oh, I see. Okay. So we'll chant, then you can go home and chant. Будем воспевать, и потом можете продолжать воспевать. And get up in the morning and chant. Всю ночь воспевать, немного поспать, утром тоже воспевать. Shri Harinam Prabhu ki, Hare Krishna Mahamantra ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Bhaktivinoda ki, Gaur Premanandi.